कृष्णनाद मुरली गान विलोला कल्याण कृष्णनाद मुरली गान विलोला कल्याण कृष्ण नारद मुनि संयुत वरबाला गोपाल नारद मुनि संयुत वरबाला गोपाल नाद मुरली गान विलोला कल्याण कृष्ण माधव मधुसूदन हरे ला 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 हा 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 la 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 ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಇದೆ ಮಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೆಗೆ ನಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕತೆ ನೂರೆನು ನಾನಿಂದು ನಗಿಸುವೆ ಈ ನಿನ್ನನು ಈರುಳಲ್ಲೂ ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಹೊಂಗನಸನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು ಹಾಯ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿತವೇನು ಮರೆಯಾದಾಗ ನೋವೇನು ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು ಕಂಡಂತೆ ಕುಣಿಯಿತು ಮನವು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿತು ಮನವು ಕಂಡಂತೆ ಕುಣಿಯಿತು ಮನವು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿತು ತನುವು ಹೃದಯದ ವೀಣೆಯನು ಹಿತವಾಗಿ ನುಡಿಸಲು ನೀ ಆನಂದ ತುಂಬಲು ನೀನು ನಾನಲಿವೆನು ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು ಅನುರಾಗ तुझमें
सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यं शिवं सुंदरम्, सत्यं शिवं सुंदरम्, सत्यं शिवं सुंदरम्, सुंदरम् सत्यं शिवं सुंदरम्, सत्यं शिवं सुंदरम्, सुंदरम् सुंदरम् सत्यं शिवं सुंदरम्, सत्यं शिवं सुंदरम्। रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य
बने सब, दया करो प्रभु। एक बने सब, सबका एक। आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहाँ से मिटा। Works in which way? So basically, an airport is an aerodrome which extends facilities mostly for commercial air transports, and airport often have facilities to store, maintain aircrafts, and the control tower, which is also meant by ATC. And there's even active surfaces such as the runway for a plane. That's the main runway, and this is a taxiway where the flights, after the takeoff or when it lands, you can just come to this yellow line which I've done. Those lines are for the pilots to know the direction to come and stand by their bay. Where the bay is nothing but where the aircrafts stand. And in some countries, such as in US, particular airports also typically have one more fixed based operators, such as which is also even known as general aviation, and an airport solely having helicopters. For now, I don't have an helicopter, so I didn't land it over. And an airport have a seaplanes and amphibious aircraft is called a seaplane base. And I guess I have the seaplane base. So as you can see, this is a seaplane base. So this aircraft, maybe in few international aircrafts will have for security purposes. And when it comes to the runway, this runway is actually known for the taxiway, where when the aircraft wants to go over the runway, the aircraft just come backwards, and it goes and it connects to this and it takes off by this lane. This is the main runway, and this runway actually, this number 66. Hello, everyone. Sorry, I've had to put this on because I'm surprised not up there after. All is been said only to you because I'm the best pirate in the whole world. Me, I'm not being dishonest with you because honest is the honest when you can be watch out because you never know where they are going to do something completely stupid. I'm a man of fortune, and the fortune seeks me, and that is my fortune. Well, my bourbons. What do you think every pirate has? An eye patch? Well, I don't. I can see you. Because not every pirate is blind. What you see in movies. I'm the pirate from the White Kings. I've been following you throughout the ages. And I've been stealing golds, silvers from all the treasure. Now, every treasure do not contain
gold or silver. This, I'm the most precious captain the world would have ever seen. And you will remember me, Captain Johnny Michelson, the great pirate. Remember my name. Thank you. And this is my costume. Really nice, very nice, Deepak. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಶರಪಂಜನ ಕಲ್ಪನಾ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನನ್ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಶಾಂತಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕೇಳಿದ್ರ ಕಾವೇರಿ ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತೆ. ಅವಳ ಗಂಡ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋ ಯಾರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಂತೆ ಕಣ್ರಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹುಚ್ಚಿ, ಅವಳಿಂದ ಇನ್ನೇನ್ ಸುಖ ತಾನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ವೆ. ಏನೇ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚಿ ಅಂತೇನೆ, ನನ್ ಗಂಡ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು. ನಿನ್ನ ನಾನ್ ಬಂದೆ. ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ, ನಾನ್ ಗೆದ್ದೆ. Yeah. The culture of West Bengal is white, wearing white and silk sarees. And so as the color white is a symbol of pure and peace, so I always choose to wear white. Okay, so few lines of Mamata Banerjee in her voice. Hello people, how are you? Okay, I don't stand left or right in politics. I always choose right things. I always choose unity, patriotism, and everything around the world which is good for the country. I always prefer unity. I always want people to stay united, and my Bengali people call me as Didi, and I respect that. I am Didi of you all. I always want to be a VIP. I never want to be a VIP. I always want to be a LIP, that is less important person. So I want to just say, Punjab, Sindhu, Gujarat, Maratha, Dravida, Ukkala, Vanga, Hindustan is united and will always be stay united. And I just want to flaunt my outfit. So Ravi, just take. Okay. Really nice. Nice, Amreen. Thank you, ma'am. सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा.